interesnej pervaja, glava vasamaya, stig 22, glava nazывается молитвы царицы Кунти и спасения парикшита. Should I just read it, or should we do it responsively? You can read it. I just read it, okay. Nama Pankaja Nabaya, Nama Pankaja Maline, Nama Pankaja Netraya, Namaste Pankajangraye. Perivot. O Gospod, ja почтительно склоняюсь pred, or перед. It's the same. Is it? Pred тобой. На твоем животе углубление напоминающее лотос. Ты всегда украшен гирляндой из лотосов. Твой взгляд освобождает, как цветок лотоса, а стопы твои отмечены знаком лотоса. Интересный стих. Да, я должен стараться читать. Да, я должен. Потому что это чуть-чуть длинный комментарий. Anyway, пристегните ремни безопасности. Пожалуйста. Окей, комментарий Шрила Прабхупады. На духовном теле личности Бога есть символические знаки, отличающие его от тел других существ, как нас. Да. Все они присущи только телу Господа. Господь может выглядеть как один из нас, но его отличают особые знаки на теле. Шримати Кунти была женщиной и потому считала себя недостойной смотреть на Господа, так как женщины шудры рабочие и движа банду. Жалкие отпрыски трех вещик, да? Вещик сословий обладает разумом, позволяющим постичь трансцендентные предметы, относящиеся к духовному имени верховной абсолютной истины. Ее слава, качеством, формам и прочему. Такие люди, хотя и недостойны принять участие в духовных играх Господа, тем не менее могут видеть его в облике арча виграхи, нисходящий в материальный мир только для того, чтобы одарить милостью падшие души, выключая уже упомянутых женщин, шудра и двиджабанду и людей из Сочи. Нет. Это правда тоже. Окей, нет проблем.
Paskolko takia pachia dushi niamogat vidat nichavo vichod yashavo za predeli materli Gospod milistava nis chodet vakashtudu is bez chislinik viselinik viforme garbadakshai Vishnu. Vicentra yevo transcendentnava jivota is lotuso podobnava uglublenia virastayat stabel lotusa nakatoram rajdayat sabrama peravaya jivaya sushastva vol viselenoi Вселенной. Поэтому Господа называют Панкаджанаби. Господь Панкаджанаби принимает арчавиграху, свою трансцендентную форму, состоящую из различных элементов, созданию в уме, соделанную из дерева, глины, металла, драгоценных камней, написанную красками, нарисованную на песке и так далее. Эти формы Господа всегда украшены гирляндами из лотосов, и чтобы привлечь разгорячение уми непреданных, вечно занятых материальными спорами в храме должна царить атмосфера покая и умиротворения. Занимающиеся медитация поклоняются форма, созданной в уме. Таким образом, Господь оказывает милость даже женщинами, шудрам и двиджабанду, и люди из Сочи, и из Москвы тоже. Если они соглашаются, соглашаются посещать храмы. Мы должны посещать храмы и поклоняться различным формам Господа, созданным для них. Эти посетители храмов не идолопоклонники, как утверждают незведущие людей. Ради блага мнения разумных людей все великие ачари в разных местах открывали такие храмы, и человеку не следует считать, что он уже превзошел стадию поклонения в храме и подваляется этим, тогда как на самом деле он относится к категории шудра, женщин или того ниже, как люди из Сочи. Anyway, простите меня.
Prasti. Snachala rekomenduється взирать на лотосные стопы Господа, постепенно переводя взгляд на бедра, талию, грудь и лица. Не следует пытаться смотреть в лицо Господу, не приучившись созерцать его лотосные стопы. Приходясь Господу четкой. Шримати Кунти вначале посмотрела не на лотосные стопы Кришны, чтобы не смутить его. Не желая поставить Господа в неловкое положение, Кунти Деви сразу подняла глаза выше его лотосных стоп на талию, постепенно переведя взгляд на его лицо, а затем опустив на лотосные стопы. Так, в этом замкнутом круге был соблюден надлежащий порядок. Вы поняли? Вот какие процентов, 50? 100. Вы очень разумные люди. Но я знаю, у меня есть много опыта. Слишком. Когда люди стараются говорить по-английски, но они не могут говорить по-английски. Они говорят по-английски, но это не как правильный английский. Это очень не как правильный английский. И я знаю, вы должны улыбаться, да. И слушать, и Харибол. Для вас тоже, когда я стараюсь говорить по-русски, я знаю. Nama pankaja nabaya, nama pankaja maline, nama pankaja netraya, namaste pankajangraye. O Gospod, я почтительно склоняюсь пред Тобой. На Твоем животе углубление, напоминающее лотос. Ты всегда украшен гирляндой из лотосов. Твой взгляд освежает, как цветок лотоса, а стопы твои отмечены знаком лотоса. Харе Кришна. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachare Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Chatarne Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Я подумал, я чувствовал, что, может быть, я должен, может быть, только 1 минута, 2 минуты или что-то так, говорить как Кунти и Прабхупад. Как они говорят о женщине, шудре,
И движабанду, потому что иногда я знаю, и это естественно, да, что люди, может быть, особенно матери, чувствуют чуть-чуть беспокойство, maybe не беспокойство, но чуть-чуть не достаточно счастливы об этом. Что? Неудовлетворенность. Окей, да, удовлетворен, satisfied. Not satisfied. Да, это правильное слово, может быть. Но есть сейчас, конечно, это Кали-юга. Это как настоящая Кали-юга. Это безумно. Это хуже, чем безумно. Это как... Anyway, это как... What would you say? Адская ситуация. Это так. Может быть, не всегда, но часто. Но главный момент, первый момент, это Кали-юга сейчас. И в Кали-юга есть в ведической писании есть один стих, который значит, говорит, кало судра самбхава. Есть еще один, джанма джаяте судра. Кало судра самбхава значит, в Кали-юге все судра. Все судра. Судра значит, как Прабхупада сказал, рабочие. Но в Кали-юга мой опыт, вы знаете, я работал много лет назад. Я работал несколько лет. И я не наслаждался работой. И поэтому, когда было возможно, я не работал. Я спал или не спал, но я читал журналы, и я гулял. What would you say? В природе? На. Окей. Да. Потому что много из нас, да, много людей в Кали-юге, может быть, джанмана джаяте шудра, они родились как шудры, но они меньше, чем шудра, меньше. Потому что шудра значит один, как сказать, аспект, природа, природы, судры, они любят работать. Makes sense? Yes, of course. Они любят, они хотят работать. Могу ли я работать? Нет, работа, если работы нет, они беспокоятся. И я помню, я был, может быть, 30, чуть-чуть меньше, чем 30 лет назад, я был на педиатре в Англии, и у нас был два, what would you say, быка. И они любили работать. Утром
what would you say, do nachala, or pered, before we started pulling the chariot. До того, как мы начинали тянуть повозки, Ani spali, what, napole, no? No, pered nachala? Do nachala. Ani prasnulis, ani shli, would you say shli? Okala koletsnitsa ijdali patamushta ani hateli, what's the word? Тянуть. Koletsnitsa. Это как природа настоящая, no, настоящий, anyway, настоящий something, настоящих судрик. Шудрик. Они хотят работать. Но когда природа человека как шудра уменьшается, они шаг за шагом они не хотят работать много. И когда они, anyway, when they become like less than Sudra, Malecha, Yavana, Chandala, these sort of subhuman levels, then they don't want to work. И когда речь заходит о существах, которые не хотят работать как шудры, которые являются млечхами, яванами, чандалами, то большого желания работать у них нет. So here, when there's talk of women sudras and Dvijabandhus, they're talking about really like Vedic women. Здесь же речь, когда идет в комментарии о женщинах, шудрах и двиджабандху, то женщины здесь подразумеваются ведических времен. They're talking about people higher than most people in Kali Yuga. Речь идет о людях, которые гораздо более высокого положения, нежели люди Кали-юги. Anyway, women generally, anyway, maybe it's generally, but in however many cases it is, because of being more easily influenced by their emotions, they may be considered to not be able to think so clearly. Поскольку женщины более подвержены влиянию эмоциям, их принято обычно считать недостаточно ясномыслящими. Yeah, particularly in sort of subtle philosophical types of senses. Не особо разбирающихся в тонких философских моментах. Yeah, but otherwise we see that, you know, for example, academically, many women are more academically bright than many men. Но если мы посмотрим на ситуацию среди ученых, то увидим, что женщин, ясных голов, светлых голов гораздо больше, чем мужчин. Yeah, and Prabhupada, you know, in a very Vedic and very Krishna conscious sense, he didn't really distinguish much, or even if at all, between men and women who were genuine transcendentalists. И мы видели, как Шрила Прабхупада в основном не проводил различий между женщинами и мужчинами, которые имели склонность к трансцендентности. Yeah. And one time, one lady was talking to Prabhupada about, now, is it suitable for a woman to do this, some particular service, or not? Однажды женщина обратилась к Шриле Прабхупаде с вопросом, подобает ли женщине выполнять определенный вид служения или нет.
And she was saying that, yes, I don't think it's suitable for a woman. Она сама выразила мнение, что это не подобает выполнять такое служение. And Prabhupada said, yes, if you think you're a woman. И Прабхупада сказал, да, не подобает, при условии, что вы думаете, что вы женщина. Anyway, fortunately, by the grace of God, we are not these bodies. Слава Богу, по милости Господа, мы не являемся, к нашей великой удаче, нашими телами. We are eternal spirit souls, servants of Krishna. Мы являемся вечными духовными душами, слугами Кришны. And we are how we engage in Krishna consciousness, and we are how we engage in service. This is what we are. Мы являемся теми, кто занимается служением Кришне. Anyway, here Srila Prabhupada is particularly focusing, the verse is focusing on the beautiful form of the Lord. Сам стих фокусируется на описании красивой формы Господа. Everything is like a lotus. Все время приводится сравнение с лотосом. Lotus face, lotus eyes, lotus feet. Лотосоподобное лицо, лотосоокий и стопы сравниваются также с лотосом. Lotus navel. И даже пупок сравнивается с лотосом. We could check. Можно проверить, похож ли наш пупок на лотос. Ну, сейчас, это достаточно проверить. Как мой, what's it called? Пупок. Пупок. Это как лотос или как ничего. But the Lord, even his navel, which is such an insignificant part of the body. Но в случае Господа даже пупок, который является не уж такой и значимой частью тела. I mean, who checks out other people's navels? Имеется в виду, кто вообще обращает внимание на пупки других людей. Faces, legs, different parts of the body, people become very interested in sometimes. Да, конечно, обращают внимание на лица, ноги иногда. All different parts, but navel, I've never, other than in Krishna consciousness, I've never come across any discussion about how are different navels. Но кроме как в сознании Кришны я ни разу не встречал обсуждений о том, каков пупок. They just don't matter. Просто никому это не интересно. Yeah. But the Lord's navel, wow, you can just look at it and look at it. Но пупок Господа можно созерцать и созерцать. It's just so fascinating and beautiful. Настолько это захватывающее и прекрасное зрелище. What to speak of his face? И что уж говорить про его лик. Even you don't get a lot of people talking about other people's feet. Иногда можно встретить, как люди обсуждают стопы кого-то. Feet are just not, also generally not very attractive. Стопы обычно тоже не являются самой привлекательной частью тела. But Krishna's feet, some people may faint when they see his feet. Но стоит только кому-то узреть лотосные стопы Господа, как они могут упасть в обморок. Anyway, for people who are on lower levels, whoever they are, and just not so spiritually developed, and they struggle to develop spiritually. Те люди, которые находятся на низших уровнях, кем бы они ни являлись, но прикладывают усилия, преодолевают препятствия, чтобы развиваться духовно. We don't need to worry. Нам переживать не стоит. Well, we do need to worry, actually. Нам на самом деле стоит переживать. But the thing is,
Krishna is merciful even to people like us. Но нужно помнить, что Кришна очень милостив по отношению к людям, даже таким, как мы. Even people from genuine Malecha backgrounds. Даже к таким людям, которые являются закоренелыми млечхами по происхождению. Nastayashi Malecha. Even someone from that background, the Lord has been thinking how to help these people. Даже людям с таким происхождением Господь хочет помочь и думает об этом. So how is he helping these people? One of the main things, there are different things. One is by appearing in his deity form. Итак, каким же образом Господь хочет помочь таким людям? Один из таких вариантов помощи — Господь появляется в образе своего божества перед этими людьми. Как, например, Шри Gauranga Nityananda, да? Это имя? Они, what are they doing now? They're hiding. Сейчас там занимаются, прячутся от нас, наверное. Are they eating? Кушают. Oh, they're eating. Okay. Anyway, yeah. So the deity, we should consider, we should take very seriously the deities. Нам стоит считать божества, формы Господа, относиться к ним серьезно. Yes, we should understand the Lord is there. Мы должны понимать, что это сам Господь. Yes, and there are many instances in our histories, in Krishna consciousness, when deities showed very vividly that they're not just statues, but they are real persons. В истории есть очень множество примеров, когда божества очень ясно и четко проявлялись, и было очевидно и понятно, что они являются не просто статуями. If you've read Chaitanya Charitamrita, Если вы читали Чайтанья Чаритамриту, Kto Ujya Prochital, Chaitanya Charitamrita, Kto, Maharaj Prochital, yeah, Prochital. Anyway, work on it. работайте, пожалуйста, над чтением. Sri Sri Gauranga Nityananda Ki Jai. Да, It is just so amazing. это так удивительно читать книги Шрилы Прабхупады. Well, Kanigi Srila Prabhupada, no, Chaitanya Charitamrita, В частности. Asobana. There is the story of the deity Sakshi Gopal. В Чайтанье Чаритамрите есть история божества Сакшигопала. He walked from Vrindavan almost to Jagannath Puri. Который проделал путь из Вриндавана до Джаганатха-Пури. And all he ate was rice. И все, что он вкушал, это был только лишь рис. Asketichna Но diet. аскетичная диета. Then there's also the story of Shira Chora Gopinath. Также еще есть там история Ширачора Гопинатха. He ate condensed milk. Он вкушал сгущенное молоко, сгущенные сладости. Muchicham Tolka Rees. And they both, Sakshi Gopal walked, Shirachora Gopinath stole some sweet rice. Сакшигопал шел пешком, а Гопинатх украл риса немного. And this is there. Both these things are described at considerable length in Chaitanya Charitamrita. И в Чайтанье Чаритамрите эти истории описываются весьма детальным образом. You know, I remember when I was living in Bhaktivedanta Manor. Я помню, когда я проживал в Бхактивиданта Мэноре. After the deities Radha, Gokul and Nanda were and are fed very nicely.
божеств Радха Гокулананду как тогда, так и сейчас кормили очень шикарно. 6 times a day. 6 раз в день. You know, so many sabjis, samosas. Большое количество саджи, самосов предлагалось. Yeah. And at one point, one devotee, one pujari said that the clothes, the sort of the pants or dhotis, would not fit on Radha Gokulananda. И в какой-то момент Пуджари сказал, что пояса не сходятся на дхоте, на штанах божеств. Интересно. Я не знаю, но он сказал так. And they had to make some alterations. И поэтому пришлось одежды расшивать. I remember being there in Bhaktivedanta Mana, in the temple room, when Prabhupada was giving a class. Я помню, как в Бхактивиданта Мэннере в алтарной Шрила Прабхупада читал лекцию. So he had finished Jai Radha Madhava. Он закончил петь Джай Рада Мадхава. Everyone had bowed down. Все приносили поклоны. And sat up. Встали, сели. And the devotees were sitting, well, you know, the altar's there, Prabhupada's back there at the back. Алтарь находился с правой стороны, как здесь, а Прабхупада с левой стороны. And we're sitting like facing into the middle. А мы сидим лицом посередине. On this side we're facing this way. Мы смотрим прямо. On that side they're facing this way. Who are they? People, Us, the devotees. People from both sides. Yeah. А с двух сторон преданные сидят, смотрят лицом друг на друга. And we're looking back at Prabhupada because he's going to begin the class. И мы повернулись посмотреть на Шрилу Прабхупаду, потому что он должен был начать читать лекцию. And Prabhupada was looking at Radha Gokulananda. А Прабхупада смотрел прямо на божества Радхи Гокулананда. And Prabhupada said, И Прабхупада сказал: Radha and Krishna are dancing very happily this morning. Сегодня утром Радха и Кришна радостно танцуют. And we turned to have a look at Radha and Krishna. И мы посмотрели на Радха и Кришну, повернулись. And they were standing there like usual. И, как обычно, они просто стояли на своих местах. But Prabhupada was on just a different level altogether. Но Прабхупада, в отличие от нас, находился совсем на другом уровне. Вы знаете, у нас не очень много времени сегодня, и поэтому I wanted to tell you one or maybe two if there's time, little stories, like famous stories of deities. Я хотел поделиться с вами одной, может быть, двумя, если время позволит, историями о божествах, известнейшими историями. I want to tell you a story about one great devotee of Lord Chaitanya, very close associate, Gauridas Pandit. Хотелось поделиться с вами известной историей о Гауридасе Пандите, который был близким спутником Господа Чайтаньи. He had a disciple called Hriday Ananda. У него был ученик по имени Хридаянанда. So Gorpanima was coming. Итак, приближалась Гаура Пурнима. Gorpanima's coming, and Gauridas, who's the guru, he told Hridayananda, the disciple, I want to make a nice Gorpanima festival. Гауридас, являясь гуру Хридаянанде, сказал ему: я хочу провести замечательный фестиваль Гаура Пурнимы. Yes, so I want to invite many devotees from the region. И я хочу пригласить большое количество преданных со всего региона. So we must write out invitations and send them. Мы должны написать и разослать приглашение всем. However, Gauridas said, I have a little business I have to do. Однако, сказал Гауридас, у меня есть небольшое дело, которое я должен выполнить. I'll do it and come back in a couple of few days and we'll send out the invitation.
Как только я закончу, и по возвращении через несколько дней мы напишем и разошлем все приглашения. So off he went. И он ушел. But then he didn't come back. Но затем он не вернулся. At least when he said he was coming back, he didn't come back. По крайней мере, он сказал, что вернется, но не вернулся в то время. And Hridayananda was in anxiety. И Хридаянанда беспокоился. If we send out the invitations late, the devotees will not be able to come to the festival. Если мы с опозданием разошлем приглашение, то преданные вовремя к фестивалю не успеют прийти. Yeah, because they had to be hand-delivered to different places. Потому что в то время функционировала ручная доставка. So he decided to send out the invitation. Поэтому он решил самостоятельно разослать приглашение. He sent them all out, maybe a few hundred. Несколько сотен приглашений он разослал. And the next day, Gauridas returned. На следующий день вернулся Гауридас. And said, okay, let's send out the invitations. И сказал, хорошо, давай рассылать приглашение. Hridayananda said, I already sent them out. Хридаянанда сказал, я уже разослал их. And Gauridas said, really? Aha. So you have invited people to your festival. Правда, сказал Гауридас, то есть ты пригласил преданных на свой фестиваль. So you have your festival. Поэтому ты и проводи свой фестиваль. Down by the Ganges. Он там, на берегу Ганги, Just nearby. неподалеку. And I'll have my festival with deities, Gornitai, in the temple. А я буду проводить свой фестиваль с божествами Горнитай в храме. So Hridayananda, he didn't mean to offend Gauridas. Хридаянанда, конечно же, не намеревался нанести оскорбление Гауридасу. But this is what the situation was. Но Гауридас это воспринял таким образом. So on the Gaur-Purnima day, Gauridas was in the temple. Итак, наступил день Гаура-Пурнимы, Гауридас находится в храме. He locked the temple from the inside. Изнутри он заперся. And on the door, he put a sign on the outside. А снаружи, на входе в храм, он разместил объявление. If you were invited to the festival, it's down by the Ganges. Если вас пригласили на фестиваль, то фестиваль проходит на берегу Ганги, вон там. So all these devotees, hundreds, they were arriving. Итак, сотни преданных прибывали на фестиваль. And they saw the sign on the door and they went down to the Ganges. Увидев знак на дверях храма, они отправлялись на берег Ганги. And they started a big kirtan. И начали петь киртан. Значит, как серьезный kirtan. Киртан был очень зажигательный. Not like our kirtan this morning. Не как наш утренний киртан. That's just for children. Это детский сад просто, по сравнению с тем, что было там. Or our kirtan last night. Это ничего. А киртан, который был вчера вечером, вообще не идет ни в какое сравнение, что было там на Ганге. This was a real kirtan. Там был настоящий киртан. And Gauridas was sitting in the temple. А Гауридас в этот момент сидел в храме with his Gornitai deities, со своими божествами Горнитай. having a one-man kirtan. Он проводил киртан в одного. You know, you can do it. Да, это возможно. You sit down, Сидишь себе, you put one cartel on the ground, кладешь одну караталину на пол, then you can play it with just one cartel in the other hand. а второй караталиной рукой начинаешь играть по той, которая лежит на полу. Then you play the mridanga with one hand. Другой рукой играешь на мриданге. If you're expert enough, you can play the
harmonium with your feet, И если ты являешься достаточно продвинутым музыкантом, то можно стопами играть на гармошке. and you sing and you respond. И сам поешь, и сам подпеваешь. And this is a one-man kirtan. Это киртан в одного. So he was having a kirtan like that, not a very exciting kirtan. Именно такой киртан вел Гауридас. Не очень зажигательный киртан был. But the sound of the kirtan from by the river, it was coming in. Но звуки зажигательного киртана с берега Ганги доносились до него. And the deities on the altar started moving. И божества на алтаре начали пританцовывать. In time with the kirtan from the Ganges, Одновременно в такт киртану, доносящегося с берега Ганги. and Gauridas saw this, И Гауридас увидел это. and he told them, "You stop that! И Гауридас сказал: так, хватит, You're deities! вы божества, Just stand there!" стойте просто. And the deities stood there. И божества замерли, начали просто стоять. But then that kirtan built up more and more, Но затем киртан снова нарастал и нарастал, and the deities started moving и again. божества начали вновь двигаться в такт киртана. And Gauridas told them, "You stop that! И Гауридас сказал им: хватит, You're deities, you stand there!" вы божества, вы просто стоите. Sorry. Извините, мы стоим. But then the kirtan built up even more. Но затем киртан начал еще сильнее нарастать, The deities jumped off the altar, и божества спрыгнули с алтаря, opened the door, открыли двери and ran down to the kirtan by the river. и побежали на звуки киртана на берег Ганги. And Gauridas was chasing them with a stick. А Гауридас мчался за ними с палкой в руках. Get back! А ну Get back! назад! А ну назад! So they're all the devotees in the kirtan. Преданные танцуют на берегу Ганги в киртане. Suddenly, Gaurnitai deities come racing through the kirtan. И внезапно божества Гуранитай пробегают через танцующую толпу преданных. Stop this, hide it. And then Gauridas came. А затем Гауридас пробегает через толпу танцующих преданных с палкой, гоняясь за божествами. So there's a big chase through the kirtan. И начинается гонка за божествами среди толпу танцующих преданных на берегу Ганги. Eventually, Gauridas cornered Gaurnitai. В конце концов, Гауридас загоняет Гуранитай в угол, They couldn't escape. и им уже некуда было деться. And the deity of Lord Chaitanya dived into the heart of Hridayananda. И в этот момент божество Господа Чайтаньи нырнуло в сердце Гауридаса. No. Хридаянанда, извините. Hridayananda, yeah. And Gauridas was astonished. И Гауридас был поражен. Wow, the Lord has taken shelter of you. О, Господь принял твое прибежище. And he said, all right, from today on, Hridayananda, I will change your name. С сегодняшнего дня, Хридаянанда, я изменяю твое имя. From today on, your name will be С сегодняшнего дня тебя будут звать Hriday Chaitanya. Хридая Чайтанья. So Hriday Chaitanya became very famous devotee in our line. И в нашей цепической преемственности Хридай Чайтанья Прабху является известным преданным. Anyway, the deities went back to the temple. В любом случае, в конце этой истории божества возвращаются назад в храм, And they're still there. и они до сих пор находятся в этом храме. But there are different stories similar to that of how deities showed clearly they're not just statues, they are people.
Существует много подобных историй и примеров о том, как божества проявляли то, что они не являются просто статуями, но являются личностями. We'll tell you some more stories next time. И в следующий раз мы расскажем вам побольше историй. Потому что недостаточно времени сейчас. But I'll tell you one little story. Но еще одну коротенькую историю расскажу вам. It's Gauridas Pandit. Она тоже про Гауридаса Пандита. He would cook for his Gaunitai deities. Он готовил для своих божеств Гуранитай. He'd cook all day. Он готовил целый день. Then late in the day, like 5 o'clock in the afternoon, he'd do big offering. И затем к 5 часам дня он собирался сделать пышное подношение. So here he is now. He's bringing all the different preparations. И вот он приносит на алтарь различные блюда. Maybe 20, 30 different preparations. 20, может быть, 30 разных блюд. And he was exhausted. И он выбился из сил, измотался. Because he had to buy the food. Потому что он отвечал за закупки. Then prepare it all. Потому что он отвечал за приготовление. Then cook it all. Чистил, то есть овощи готовил. And then do the offering. И затем еще сам все предлагал. So Lord Chaitanya, the deity, spoke to him. Божество Господа Чайтаньи обратилось к нему. And said, Gauridas, listen, you don't need to offer so many preparations to us. Божество сказало ему: Гауридас, послушай, тебе не обязательно так много блюд готовить для нас. We don't need so much. Нам так много и не надо. Just offer us some plain white rice and spinach. Просто предлагай нам обычный белый рис и шпинат. And we'll be happy. И мы будем счастливы. And you won't be so exhausted. И ты не будешь так выматываться. And maybe you can sing some kirtan for us. Кроме того, может быть, ты сможешь петь киртан для нас. Gauridas looked at Lord Chaitanya. Гауридас посмотрел на Господа Чайтанью. I can see. Понятно. You don't like my cooking. Стряпня моя, значит, не нравится. And Lord Chaitanya said, no, your cooking is very nice. Нет, сказал Господь Чайтанья, нам очень нравится, как ты готовишь для нас. I just don't like to see you so exhausted. Мне просто невыносимо смотреть, как ты выматываешься. You can serve us in other ways. Ты можешь служить нам и по-другому. And Gauridas said, yeah, I understand. You don't like my cooking. Все понятно, сказал Гауридас. Стряпня все-таки не нравится, значит, моя. Then Lord Nityananda spoke. Затем Господь Нитьянанда обратился к нему. We want to hear some of your kirtan. Мы хотим услышать, как ты поешь киртан для нас. Yeah, but you're too tired. Но ты слишком устал. Gauridas looked at him. Гауридас посмотрел на Господа Нитьянанду. You don't like my cooking either. Тебе тоже, значит, не нравится стряпня моя. No. We love your cooking. Нет, нам очень нравится, как ты готовишь для нас. So as a little argument developed. Таким образом разворачивался небольшой спор между пуджари и божествами. And eventually Gaunitai said, listen, you just do whatever you like. Who said? Gaunitai. Гуранитай в итоге, в конце этого спора, говорят: хорошо, Гауридас, делай все, что считаешь нужным. We'll just accept whatever you do. Мы будем принимать все, что ты нам предложишь. Shishi Gaunitai King. Jai. Shishi Gauranga Nityananda King. Jai. Srila Prabhupada King. Jai. Go Premanande. Haribol. Haribol. Его Святейшество Шрила Бхактивинода Свами Махараджа Ки. Shyam Vam Ke.